So dear students, let us continue with next grammar element, that is subject verb agreement. So you know any sentence has at least three parts, that is subject, verb and predicate. First of all, you should know to recognize the subject in a sentence and verb in a sentence. Then only it is easy for you to know or to add the exact form of the verb to a particular sentence. Let us now go about with various rules. So basic rule you should remember is singular subjects must have singular verbs and plural subjects take plural verbs. Singular subjects means what? If there is only one thing, one person, that is called singular. ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಬಾಯ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಬಾಯ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ವರ್ಬ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ or only one thing, we need to add s with the verb. If it is plural subject, then we should use plural verb. For example, boys, there are many boys, so you have to say play. Boy plays, boys play. So please remember, singular subject must follow singular verb and plural subject take plural verb. This is a basic rule that you should remember. Most of the sentences follow this basic rule. Next rule is the pronoun you always takes a plural verb. Though you is one person, you can also say use as a plural one, but if you use you as singular subject, even then you should use plural verb. Please remember. So you were invited to come. You were means here it is in past tense. You were. You are not. We do not say you is or you was. You always say you are or you were. Please keep this in mind. You were invited to come. You are asked to clean the room. You sing so well. You are sing here plural verb. We don't say you sings so well. It's wrong. If a sentence begins with here or there, the verb agrees with the subject which follows it. So if a sentence follows like here or there, the verb agrees with the subject which follows. Look at the example. Here are the ways. R refers to what here? R ಅಂದರೆ ಏನು? R ಅಂದರೆ ways. Ways ಅಂದರೆ ದಾರಿಗಳು, ಮಾರ್ಗಗಳು. So if there are many ways, so we have to use here R. Here are the ways on how to preserve meat. So there is a huge gap. Gap ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರುವುದು. There is only one gap. We don't say gaps. If there is gaps, you have to use there are. Okay, please remember, here if comes here or there, you must see the next noun or next subject to which that verb refers to. If it is plural, you have to use plural verb. If it is singular, you have to use singular verb. There is a huge gap between the rich and the poor. ಇಲ್ಲಿ huge gap ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ there dash a huge gaps ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to use here are. In the first sentence, here is the way. If we say only one way, you have to use the verb is. This is the second rule. And the third rule is, if two subjects, one single and one plural, are connected by either or neither nor, the verb agrees with the nearer subject. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಸಿ ನೈದರ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾರ್ ದ ಕೋಚ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು
ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ವರ್ಬ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ವರ್ಬ್. ಇಯರ್ ನೈದರ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾರ್ ದ ಕೋಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಚ್. ಈಗ ಯಾವುದು ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ವರ್ಬ್? ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ವರ್ಬ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಚ್. ಓಕೆ, coach is close to the verb, and that is why coach is only one person, singular, so you have to use is. Next sentence you see, either the conductor or the singers are attending the concert. ಯಾಕೆ ಆರ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರಂದರೆ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a singular subject followed by intervening words or phrases such as with, as well as, in addition to, accompanied by, together with and no less than takes a singular verb. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ಲೂರಲ್ಲು, ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಈ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ವರ್ಬ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. Jake, accompanied by his sisters, is enrolling in PCC. So here there are two subjects, that is Jake and sisters, and they are added with the word accompanied by. So when any of these words like with, as well as, in addition to, accompanied by, together with and no less than, ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸಿಂಗುಲರ್ ಯೂಸನ್ನು ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಂಗುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಮೀನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಯು ಸಿ, ಲ್ಯಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಸಿ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಲ್ಯಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಸಿ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಲ್ಯಾರಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೇರಿ ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಈಸ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, now my teacher and friend is here. My teacher and friend is here. ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೌದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದು. ಅದರಿಂದ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೂ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಬೈ ಐದರ್ ಆರ್ ನೈದರ್ ನಾರ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್. ಈಗ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇವುಗಳು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸಿಂಗುಲರ್ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಒಂದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ವರ್ಬಿನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೂರಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಸಬೇಕು, ಸಿಂಗುಲರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಿಂಗುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ವರ್ಬ್. ಐದರ್ ಮಮ್ಮಿ ಆರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಟ್ ದ ಔಟ್ ಬೌಂಡ್. ಮಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿಂಗುಲರ್, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಯರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಗುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ನೈದರ್ ಫೆಡ್ರಿ ನಾರ್ ಡಲ್ಸ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಹಿಯರ್ there are two persons but they are singular, only one person is mentioned. So is. Next rule, if a singular subject is followed by a phrase containing a plural noun, the verb is singular. If a singular subject is followed by a phrase containing a plural noun, the verb is singular. See here, one ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳಿತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೂರಲ್.
ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ಬಾಯ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಯ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೋ ಲೌಡ್. Next also, one of the members is against the rule. One. Many members are there. Now we are referring to only one member here. That is why we have to use the singular verb. Next. The infinite pronouns like several, few, both, many, others are always plural. ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಬ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಯಾವತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಸಿ ಆರ್ ಬೋತ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಗ್ತದೆ. ಬೋತ್ ವರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆವರಲ್ ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸೆವರಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಂದಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಇವನ್ ಸೆವರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್, ಮೋಸ್ಟ್, all, none are singular or plural according to the meaning of the sentence. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಸಮ್, ಮೋಸ್ಟ್, ಆಲ್, ನನ್, ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇಯರ್ ಯು ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಈಸನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಮ್ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಆದರೂ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಗರ್ಲ್ಸ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಳಿಯಿತು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಳಿದಿದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ನಡ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when any of the following indefinite pronouns is the subject, the verb is singular. Like everybody, each, no one, another, anybody, nobody, every, nothing, everything, anyone, either, neither, everyone, somebody, someone. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಈಚ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ನೋ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹಾಲ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್. ದೋ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮನ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸು ಇನ್ ದಿಸ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬರುವಾಗ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಮನಿ, ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುವಾಗ, ಮನಿ, ವೇಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಲೈಕ್ 2 years, 2 hours, ದೆನ್ $1 million, 1000 rupees. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬರುವಾಗ ಮನಿ, ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ even if the form is plural. 2 years is a long time to wait. ನಾವು 2 years are a long time ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, $1 million was given back to the owner. $1 million are given back ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. 1000 rupees are the
ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. 1000 rupees ಈಸ್ ದ ವರ್ತ್. ದ ವರ್ತ್ ಈಸ್ 1000 rupees. ಓಕೆ, 1000 rupees ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಈಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಆರ್ ಅಂತ ಬಳಸಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್. ಮನಿ ಬರುವಾಗ, ಟೈಮ್ ಬರುವಾಗ, ವೆಯ್ಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ಸರ್ಟನ್ ನೌನ್ಸ್ ದೋ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ and therefore take singular verb. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನಮಗೆ ಅದು ನೋಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಎಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ looks like a plural for us, but they are singular verbs. Like they should have singular verb. For example, mathematics is my favorite subject. We don't say mathematics are my favorite subject. We don't say politics are cheating. We say politics is corrupt. Politics are corrupt, we don't say. Our politics is corrupt today, we say. Isn't it? Okay, next one. The latest news is alarming to the public. News plural ಆಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ. We feel that news is plural, but it is not plural, it is singular. Okay, today's news are bad. Wrong, that is. So today's news is bad, or today's news is sad. Next, when the word is preceded by a, it takes a plural verb. When it is preceded by the, it takes a singular verb. A number of students are waiting outside. The number of students outside is not recorded yet. This you need not, this you just you may not get such examples to answer in the exam. But a number of students bandre, you have to use plural verb like are waiting. A number of students are waiting. The number of students outside is not recorded yet. The number of students ಅಂದರೆ ಅವರ ನಂಬರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the name of a country is always regarded as singular. India is beautiful. We don't say India are beautiful. The Bahamas has beautiful beaches. Bahamas is a country. Okay, though yes is there, plural alla adu. Okay, we should not consider it as a plural. It is singular. Bahamas ide. Next is Philippines is a wondrous place. Philippines alli yes ide. So don't think because there is yes you have to say Philippines are. That is wrong. So always name of the country should follow singular verb. Next, collective nouns may be singular or plural depending on whether the individual members are acting individually or collectively. These nouns are company, group, committee, crowd, jury, flock, team. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದ ಕಮಿಟಿ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಕಮಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಮಿಟಿ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ. ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಕಮಿಟಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ದ ಕಮಿಟಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವಿಧ
ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ your opinion refers to R. Okay, R of different opinion, different ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನ. That is why your committee is referred to as plural. Next one. In the case of mathematical expressions, the following are accepted. 7 plus 3 are 10, we don't say. 7 plus 3 is 10, we say. Then 7 and 3 are 10. Are 10 is correct here. So 7 plus 3 are 10. Both are correct. Okay. Is also you can use, are also you can use, but mostly we use is. 5 times 2 are 10. 5 minus 2 is 3. Next. Titles of books, plays, articles, movies are regarded as singular even though words in the title may be plural. Okay. Sometimes the title looks like plural for us, but we have to use a singular verb. In Dreams Begin Responsibilities is a story by D. Suchworth. See, a responsibilities, dreams looks like plural, but it is since it is a whole title, we consider it as a one singular subject. So, is a story by D. Suchworth. ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಆರ್ ಅಂತ ಬಳಸಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಟಲ್, ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಸಿಂಗುಲರ್ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ವರ್ಬ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. 3 Idiots is a movie, though is a good movie. ಸೊ 3 Idiots ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, we are using is singular verb there. So now some nouns singular in form but plural in meaning take a plural verb. ಅಂದರೆ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಕೆಲವು ನೌನ್ಸ್ಗಳು, ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಸೇ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗುಲರ್ ಕಂಡ್ರು ನಮಗೆ ಅದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಶೌಟಿಂಗ್, ಪೀಪಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಂಗುಲರ್ ಅಂತ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗುಲರ್, ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. Though there are many rules, when you look at the sentence, all the rules are not applied to you when the sentences are given. Very rarely, one thing you should remember, the basic rule always. Singular subject follows singular verb, plural subject follows plural verb. ಅಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. Mostly your examples are around that basic rule. When you look at your examination paper, I will be giving you some notes. In that some questions are there. Even in your workbook there are questions are there on subject verb agreement. I have already given you to work out in the classroom few sentences. So all these sentences just show you that it just follows the simple rule, that is the basic rule, that is singular subject follows singular verb and plural subject follows plural verb. If you keep that in mind and if you know to recognize which is singular subject and which is plural subject, that is sufficient for you. Sometimes you do not know which is the subject in the sentence. If you do not know to recognize the subject in the sentence, then you will make mistakes. So you have to understand the sentence properly, find out the subject in that sentence, then use the proper verb that is to be followed. So that's all for today. These are the few rules that I have placed before you. All these rules are given to you in your workbook. They are there. You can go through these rules and work out the questions in your notes book that I have given you.